Kochani, Hogwarts Legacy, Dziedzictwo Hogwartu, przed nami kolejny odcinek. Sprawdźmy, co też takiego się dzieje w tym Slytherinie. W sumie, tak zastanawiam się, czy byłem w pokoju wspólnym Slytherinie? Chyba byłem, nie? Znaczy, w sensie, oglądaliśmy to, nie? To było jak Crappy Goyle i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie można tutaj, nie ma żadnych interakcji z tym? Jeb, spalił podłogę. W ogóle, zero przejmowania się. Jabłko. Można zjeść jabłko. A co zrobiłeś z ogryskiem? Zeżarłeś go? Ty zachłanny czarodzieju. Czarodzieju. No dobra, znajdź swój pokój wspólny. Aha, nie, bo to jest sypialnia, to jest dormitorium. Jeszcze nie byłem w pokoju wspólnym. Tu są inne sypialnie, które wyglądają identycznie. I mogę wszędzie jabłka zjeść. Ciekawe. No nie, chyba nie ma co łazić po nich, bo wszystkie są takie same. No dobra, chodźmy do pokoju wspólnego. Spotkajmy się z naszymi ślizgonami, kolegami. Dzień dobry. To ta świeżynka z 5. klasy. No dobra, idę się przedstawić, ale kurwa, wygląda identycznie. Rzeczywiście, oni tutaj siedzieli, Crappy Goyle. Sebastian Solow. Can I help you? Jezu, jaki niemiły. Ah, you're the new 5th year. I'm Sebastian Sallow. On jest jakimś tym? Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive. Impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you A, and czyli Fig dowiedzieli all się right. jednak. To było ekscytujące przeżycie. Dreadful, certainly, but quite an experience nonetheless. Interesting perspective. How did you and Fig manage to escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. On prefektem wygląda jak prefekt. Co czytasz? What book were you reading? A spellbook I picked up. Has a few interesting things, but not exactly Sectum what I was Sempra. looking for. I'm sure you'll find out soon enough. But not every spell you may need can be found in our assigned textbooks. Księgi zakazane. Are you saying some spells aren't taught at No i Hogwarts? parę jest. Which ones? Seems I may have met a kindred spirit. That is a O Jezu, conversation jesteśmy for źli. another time. Jesteśmy źli, czuję się jakbym był bully, naprawdę. No dobra, pogadane. Mamy wspólne zainteresowania. Czarna magia! Dzień dobry. Hello. Pokazać ci moją różdżkę? Zobacz, patrz. Piu, fajna. Wiesz co ona umie? Pa. Lumos. No. Haha. Boże. Jakie to było chujowe. Szachy czarodziejów? Co to jest? Figur? Revelio. Okej. A to co? Nie, tu nic nie ma magicznego. Dobra, teraz się przedstawimy tym tutaj ziomeczką. Omnis Gaunt. I think I heard one. Co, że ryby gadają? Doubt mermaids find us that interesting. Based on Niewidomy? the chapter when you entered the common room, I'm guessing you're the new 5th year. I'm Ominous. Ominous Gaunt. Ewidentnie niewidomy. Well, you certainly had a memorable arrival. Lubię zrobić dobre wejście. If I'm going to make my mark here, I have Jezu, to jakim start będę right chujem away. pewnym siebie. Ha! You're definitely in the right house. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here, though I doubt you'll need it. Czy często można zobaczyć syreny za oknem pokoju Did wspólnego? that student say he thought he heard a mermaid? Heard. Usłyszeć. Yes, but I've never heard of a mermaid showing up outside our common room window. It is fun to play along, though. Been known to keep some first years on the lookout for hours. Oczekiwałeś, że trafisz Were do you expecting Slytherinu? to be sorted into Slytherin? Most certainly. My family on my father's side O, are direct naprawdę? descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Not something I'm especially proud of, mind you. He was obsessed with blood status. No trochę Pure tak. blood maniac. No Unfortunately, ale dzieje się most to of his 200 lat descendants do wcześniej, not tam fall far from 150, that więc tree. spoko. Miło było cię Thank you, poznać. Ominous.
Very nice to meet you. Pleasure was all mine. Don't be a stranger. Don't be a stranger. To jest właśnie takie typowe angielskie sformułowanie don't be a stranger. Odezwij się czasem. Revelio. Nie ma tu magii. Imelda Reyes? Might want to think that. Taka Hermiona, czy nie? There are you? Here, watch this. Don't say I didn't warn you. No szachy identyczne jak w tych. Told you. Told you. Cześć. You should have listened to me. Ah, I know who you are. Nowy You're the new ślizgon. Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Dokładnie tak. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I Imelda. wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. No, nie będziesz grała w Quidditchu. Poradziliśmy sobie. We handled it. And I think you're underestimating the nature of a dragon. A broom would have been kindling. Ha, not the way I fly. Mówisz? Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kogawa ever could. Czyli Speaking Kogawa of jest which, tą... I'd like to get in some time on my broom before Jezu, classes. jak ona się kurwa nazywała? Pani... Nie Finch? To była kotka. O Jezu, nie pamiętam jak się ona nazywa. Dużo Do you latasz? have a lot of time to fly during school? I make the time. There's nothing like swerving through the spires of the castle and around the Quidditch pitch to clear the mind. Nie pani Broom? Dobrze, że się znasz na Are you szachach a czarodziejów. chess fan? You knew that boy was going to lose the match. Not really. Much too sedate a pastime for me. Also, it's simply not that challenging. The moves are always so obvious. Why does no one Jaki else gambit see it? królowej ona napierdala. No dobra, bywaj więc. Goodbye, Imelda. Nice meeting you. No dobra, z wszystkimi Is the pogadałem. new fifth year Slytherin in here? Professor Weasley's waiting for you just by the stairs. Dobra, kurwa. Już idę. Chcę tylko zobaczyć, co tutaj jest jeszcze. Pierdoliłem sobie orzeszki. A, oni się naprawdę ruszają i patrzą na mnie. Ja w ogóle nie grałem jakby co... Jakbyście pytali, to nie grałem nigdy w... w te Harry Pottery, które były. Coś tu jest? Revelio. Nie grałem w tamte Harry Pottery, więc... ani w te Lego, ani w żadne. To Salazar Slytherin pewnie, co? A co tam za nim jest? Zamknięte poziom 3. Nie dla uczniów, nie dla dzieci. Ktoś na miotle tutaj leci. Dobra, idźmy po prostu i dowiedzmy się, o co chodzi. A, na górę muszę wejść, dobra. Przed pokojem. On się ruszył, nie? Nie zwróciłem uwagi. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? Oczywiście, że I've jestem been dreaming gotowy. of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. To prawda. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with No your właśnie. classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the Ols. year. Sumy. OWLs. Ty nie wiesz? Ty wiesz w ogóle coś, kurwa, o Hogwarcie? They will determine what type of career you can have when you leave here. Aurorem. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. Co to jest? I co to niby kurwa robi? What is it? It is a wizard's field guide. It will help Przewodnik, you to okej. keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this Dobra, tak exceptionally zrobię. valuable resource. Sama jesteś resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Będą się pojawiały Perhaps wpisy. seeing it in action will answer any questions you may have.
Walk with me and we shall put it to the test. This way. No jaki this way? Spierdalaj mi stąd. Ja chcę najpierw to. Aaaa! I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. No dobra, i co mogę zrobić? Patrz, patrz to. Lumos. Nie możemy iść The szybciej? guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. No dobra, Do no. keep up. No przecież idę blisko. Why don't you cast Revelio on that statue and see what details the field guide can provide? No i dobra, jak mam to zrobić? Muszę podejść tu. Aha. Revelio. Posąg Kelpii. Posąg ten przedstawia Kelpii, zmieniokształtnego demona wodnego z Irlandii i Wielkiej Brytanii. No tak, no. Właśnie odblokowano wyzwanie przewodnika. Tutaj pojawią się twoje postępy w wypełnianiu zadań. Wyzwania przewodnika są jedyną możliwością zdobywania punktów doświadczenia. O kurwa. No dobra, to teraz już... Wyzwania. Strony przewodnika. Eksploracja, walka, misje, pokój życzeń. Zbierz strony... Każde wyzwanie ma poziomy. Uroczyste okulary Hogwartu. Nagrodę odbiera się z menu wyzwań. Zaglądaj tam często, by odebrać... Clever, isn't it? Keep your eyes open for Wow, more wow. opportunities like that. Co by zabiło mnie, Inside kurwa? and outside of the castle. Lumos. Nie możemy iść szybciej, naprawdę. Aha, bo to są te drzwi, no tak. Ale ja nie powiedziałem aspiracja, a powinienem powiedzieć hasło. Tu też mogę stronę przewodnika zebrać, czy coś takiego? Ah, good timing. Nie. Perfect opportunity to show you how to use Płomień blue Few. flames to Blue get around flames. a bit quicker. A, okej. Your field guide Ignatia contains a map of Willsmith. the castle. Open it up and find Central Hall. Otwórz mapę. No klasycznie mapa jest tam, gdzie zawsze. Okej. Podzielona na dwa główne obszary. Po lewej stronie mapy znajduje się kwatery mieszkalne uczniów i nauczycieli, a także pokoje wspólne i domu wielka sala. A po prawej wyjrzają ją z wielkich schodów, aby kontynuować. No jest. Okej. Możesz zobaczyć płomienie Few dostępne w tym regionie. Zielone płomienie Few reprezentują płomienie już odkryte. W tym pokoju pokój wspólny twojego domu oznaczają nieodkryte. Dobra. Po prawej stronie mapy są błonia, gdzie można znaleźć pracownie i inne ważne miejsca szkoły, takie jak wieża astronomiczna, biblioteka czy szklarnie. No. Płomienie Few w sali głównej, dobra. No dobra. Szybko się przenosimy, czy nie? Czy trzeba jednak poczekać? Trzeba. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. No rozumiem, kumam. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. Co to są skrzaty, kurwa i konie? Jednorożce i co, i wilkołaki? That should be all for now. You'll be expected to attend both charms Taka persona and się z tego defense robi. against the dark arts classes today. O! And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you A, chciałem lost on powiedzieć, the no way właśnie here. tak, zgubiłem po drodze trochę rzeczy. Może mi pani powiedzieć więcej o lekcjach zaklęć? What did I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Czaro zaklęć Spells, uroków. charms, jinxes, all Jinxes. terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a Ronan clever Wesley. and entertaining wizard and a talented teacher. No dobra. Czym jest obrona przed czarną Can you magią? tell me more about the defense Ja against wszystko, the dark kurwa, arts wiem. class? Defense against the dark arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk Nie ma beyond wcale these żadnego walls. zła. A mastery of defense against the dark arts is required for those who aspire to become aurors. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' okay. education in that regard. Przynajmniej ktoś jest. A czym jest Hogsmeade? You Przecież mentioned wiem to Hogsmeade, wszystko! Professor. Hogsmeade is the only
only all-wizarding village in Britain, and is home to an array of shops and pubs. Shops You and should be able pubs. to find all of the school I supplies piwo you require kremowe. in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there O with tym friends mówię. in due course. Straszne jest piwo kremowe, Thank you, zrobiliśmy z Professor Tymonem. A lot to Znaczy wiadomo, że absorb on your first day, pewnie coś innego miała and Rowling you na have myśli. much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. No, mam Judging by your nadzieję. adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. No, jakieś did, basics Professor. były, He's prawda? been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened Żebyśmy o after tym nie that mówili specjalnie. awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Kłamać czy nie? We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Kurwa, Professor Fig dobra, has his chuj. reasons for keeping the Nie, details to nie, himself muszę for kłamać. now. Muszę być innym, kurwa. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. No, Perfectly nie do good końca. boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that Czy ona z it niego chose drwi tak us. trochę? Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me. No wiem, as I'll be postępy, using it jasne. to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Może, a może nie. Dobra. Chairs in the common room are too comfortable. Close my eyes, but Nie mam co tu gadać z kim. No dobra, idę do niego. It's good to see you, Professor. Widzieliśmy się And you. wczoraj. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Na pewno. Zagłębię się Didn't I tak, że ja hear you pierdolę. and Professor Weasley talking about exploring ruins. Mam nadzieję, że wymknęło się za dużo. She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. No, ale to jest podejrzana It may ścieżka require a i bit more I on też jest flexibility trochę with your podejrzany, time mimo że than she would approve of. jest pokazany And tutaj she jako may taka feel dobra obliged postać, to ale share mimo details wszystko, with the no właśnie. headmaster that would be A better Headmaster left to jest between jednak us. Black, więc Understood, wiecie. Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field No, guide's map? jakie to jest zaklęcie? Unfold it and have a look. Do mapy, tak? Cyk. No mam mapę. I co teraz? No jest mapa. Nie, teraz dopiero. A, otwórz dziennik misji, dobra. Z poziomu może śledzić dostępne misje. Ten symbol przedstawia główne misje. Przechodzenie głównych misji, rozwijanie fabuły, odblokuje nowe funkcje i zapewni punkty doświadczenia. Niektóre misje są zablokowane ze względu na wymagany zamknięć lub poziom. W takich przypadkach musi mieć wymagane bla bla bla. Nowe zaklęcia można zdobyć wykonując zadania profesorów lub jako nagrody z misji. Zajęcie z obrony przed czarną magią. Akcjo i Levioso. Dobra. The map is enchanted to help you find your way. No rozumiem. This will be Prowadzenie incredibly mocno za helpful. rączkę. Thank you.
Ale okej, kumam. To nie jest Elden Ring. With classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand, you'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. No dobra, idziemy na lekcję zaklęć. Misja ukończona, witaj w Hogwarcie. To był zaczarowany kompas! Nowa misja dostępna. Jaka to misja dostępna? Zajęcia zaklęć, zajęcia z obrony przed czarną magią. No, jest tutaj dużo łażenia, zwiedzania. Można sobie posprawdzać różne rzeczy, ale my idziemy tutaj, moi drodzy. O, ładuje się. Idź na lekcję zaklęć. Wieża obrony przed czarną magią. Cała wieża tutaj jest. Dobra, dobra, spokojnie. Kotek! Można głaskać kotki. Cyjamski. Miau. Jezu, ile tu jest łażenia. No nic tu mi się nie rewelnęło. Rozpocznij. Robimy. Tu różni, nie? Gryfoni też są, tak. Hufflepuff. Behind you. Nadsajonaj. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Nope. Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in Taki your Hindus albo education on the art Pakistaniec. of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks Nie mam to page podręcznika. 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Obliviate. Do Obliviate, you okej. even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need Naprawdę of nie wiedzą, review. kurwa, oni jak rzucić Everyone zaklęcie? get in pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. No dobra. Obliviate. Nie, to nie to. Pyk. Akcjo! Accio. Akio? Jakie akio, kurwa? That is not bad. You are a swift learner. Yep, I am. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing Onai. without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Aha. Well, as you all seem To jest to jak have the takie basics połączenie down, and Bully, it is an kurwa, z exceptionally Harrym lovely Potterem. day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Gdzie my, kurwa, mamy z tobą iść? Dziodzie. 1.
I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. Hmm? No ja nie gram w Quidditcha, nie wiem nawet co to jest. Znaczy ja wiem co to jest, ale on chyba nie wie. Bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Co on odpierdala? So why don't we have our newest student start us off? No pewnie, że ode mnie, nie? No i kurwa co? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm. Splendid! Now, think of this like godstones, if you will. But that's it! Very good! Cyk. Normalnie zdobyłbym Very więcej. good! Points to Slytherin. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? No dawaj. Come on up. No ile ona zrobi? You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Tak, Yes, clear. sir. Watch this. No i co teraz ja? Mogę? Nie, nie spadaj, kurwa! Mać w dupę jebana, wsadź se to! Nie mam szans, kurwa. Zjebałem to po całości! Znów za mocno. No i teraz idealnie akurat. Excellent. Let us see this. No nie, ale ona zrobi 20 i już wygrała. Nie? There we go. Czy mogę to Czy mogę powtórzyć? No wiadomo, że już wygrała, no to po co kurwa to robimy jeszcze raz? Quite impressive. Imponujące. Gównojące. Ja chcę jeszcze raz. Let us make this a bit more interesting, shall we? I co teraz się stało? I think we are well past interesting at this point. I'll say. No dobra, no graj. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Be sharp. That is how it's done. Tak? No to zaraz zobaczymy. Patrz to. Do not think I will start going. Kurwa! Mać! I will get you back for that. Zjebałem za szybko, nie wiedziałem, że tak szybko ta piłka poleci, kula. Ej, ale zaraz, to, że ona zrzuciła moją tą, to... coś znaczy? No kurwa, no chyba oszaleję zaraz! No i spiżaj mi z tym. Splendid! Dobra, jeszcze jedna. I robię. O, zjebałaś to. Nie, nie zjebała wcale. Wcale nie zjebała. Dobrze to zrobiła. Dobra, czekajcie. Wiem kiedy kurwa to zrobić, uwaga. Not exactly your typical Not that I mind. Ja pierdolę! Ja pierdolę, głupia cipo! Boże, jak mnie wkurwiła! Very good, both of you. Well done. Nie mogę to powtórzyć do chuja pana? Class is dismissed. Gather your things A on mnie the way out. wkurwiło to. To miała być przyjemna gra!
Well done, but Spierdalaj! you took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me Akcjo, to get kurwa, nie everything right Accio. when I transferred here. It gets easier, I promise. Jakoś sobie radzę. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, Wróżbiarstwo to we had oszukańcza, left kurwa, Uganda nauka. and halfway around the world at a new school in a new country. Jezu, chuj mnie obchodzi, że jesteś z Ugandy, kurwa. No dobra. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. A czego się używa? You Niesamowite. can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. No i wygodniejsze Not to mention zdecydowanie. quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Jak wyglądasz Is koło? Wagadu a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice. No wiadomo, że carved out of the beautiful, kurwa, no co mountainside. miałaby powiedzieć, że I brzydkie? remember the first time I saw it. The mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me. This enormous school that seemed to be floating in midair. A jak duże Is jest Wagadu much Wagadu? bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. No to fajnie. It always felt like home. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him Nie, no wiadomo, lepiej, żeby nie waiting. Until czekał. next time. Of course, you can use Accio on humans, if you're so inclined. Well, O, mogę z you'd nim be using pogadać? it on clothing. After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that. A word, if you would. No co chcesz? You wanted to speak with me, Czego Professor? chcesz? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Jep. Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What A, bo to charm były is there in charms, the okej. expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the To mi battles się pojebało, ja one nie has poszedłem lost. Of course, Professor. na naukę o It czarnej was a magii. challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor. No tak Though właśnie I myślałem, sense patrząc that na te she's a bit zaklęcia, nie? distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. No. Expect to hear from me soon regarding a special assignment. Nie możesz mi teraz that tego I am powiedzieć? Ja preparing for you. pierdolę, serio? Się bujaj. Zajęcie z zaklęć, no fajnie. 260 tak! Hello there. You're the new student, aren't you? No. Hello, you wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold No your tak, to own były in zaklęcia i charms. uroki, no właśnie. To nie była zbyt Thank you, wymagająca but it lekcja. really wasn't all that challenging. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be a bit overconfident in his. No to fajnie. Well, better see to my charms homework. I find Professor Ronan's lessons a bit more challenging than you do. Bo jesteś głupsza, Boże. Proste. Otwórz dziennik misji. No właśnie, dlaczego ja nie poszedłem na to? Ja chciałem na to iść! Oszukali mnie. Naprawdę nie dało się inaczej pójść, tylko tędy? Revelio. Dawaj, rozpoczynaj. No i to rozumiem, kurwa. Drętwotę umiem. Bombarda! Bombardino! Professor Hecat!
Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. Właśnie gdyby to do niego spadło i go zabiło, to by go zabiło, nie? 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. Wiedza. No dobra. Leviosa. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times Levioso! than Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One Tak thing robili I've z learned as an Markerusowi. unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. No dawaj te small rzeczy. Leviosa. Levioso. Kurwa, jestem jakimś mistrzuniem. Now, let's try something a little larger. O! Boginy. Czemu jest w kolorach Slytherinu? Wygląda jak jakiś Sub-Zero w kolorach Slytherinu. Reptile taki. Let us begin with the basic cast. No. See how the dummy deflected your cast? Tak, widziałem. This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent. Now, well done. Tak go rozjebałem. Fu! Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Dobra. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Mogę? Mogę go napierdalać? This should be easy. Levioso. This can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. Levioso. What are you doing up there? You're good. How perceptive. I do enjoy lively duels. If only all of my students were this adept. Try to anticipate Wyjebałem go! opponent's next move. Rozjebałem typa! Not bad for a beginner. You give as good as you get. Dokładnie tak. Jestem pewnym siebie chujkiem, a co? I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. No mam nadzieję. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve They it. must achieve A it! classroom duel is one thing, but battling Albo na dark przykład z wizards, goblinem, no or tak, as mamy goblina w ever more końcu. likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. No ciekawy był ten pojedynek, bo rzeczywiście może się pojebać trochę w I'd głowie. advise you to keep practicing whenever you can. Patrząc na to, Perhaps Mr. Sallow will have some ideas jak for blokować, you. Again, well done today. kiedy blokować I i tak shall dalej. reach out soon with additional assignments. Dodatkowe zadania, no pewnie, zajebiście. Right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. Tu sobie mogę zaklęcia zmieniać. Okej. Levioso na razie nie znam innych, dobra. Always thought Levioso was for first years. A co, on jeszcze będzie o czymś ze mną gadał? Nice work. I enjoyed that. Well, that I enjoyed duel was that. quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice.
practice. Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Wiesz, o co chodzi? Then again, perhaps this wasn't your first duel. Nie mam doświadczenia w In pojedynku. fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be quiet if you like, but I know better. Nie jestem Magic skromny. requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a Niezatwierdzona certain organizacja exclusive, pojedynkowa. unsanctioned dueling organization. Brzmi intrygująco. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Zgadza się. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Postaram Thank się. you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned. W niezatwierdzonych We'll see if your kręgach. performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock Luka tower na entrance. Brattlebiego. If you're interested. No dobra, czyli to dodatkowa rzecz. Till next time. Do następnego. Misja ukończona. No to teraz... Dziennik misji, skrzyżowane różdżki, runda pierwsza. A, ale to jest dodatkowa. Akcesoria na ręce? Mam jakieś akcesoria na ręce? Rękawiczki? Mogą być. Na twarz coś? Nie, no pierdolę te okulary. Coś na głowę? Nie no, kurwa. Ja pierdolę. Na szyję szalik jakiś? Może być, szalik spoko. Peleryny i szaty. To mam tylko taką. Nie no, pelerynie lepiej. I odzienie. A bez odzienia to co? W piżamie, no kurwa, w long johnach. Okej. No kurwa, jest tutaj trochę, nie? Jest tu co zwiedzać, jest tu co robić. Nowa misja dostępna. I co to za misja? Wesley po zajęciach. Profesor Wesley. Aha, transmutacji. No, ale sprawdzimy sobie te różdżki i tak dalej. No, ale to... You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Aha, to sobie już odblokowałem, nie? No dobra. Tyle starczy na dzisiaj. Dziękuję wam bardzo. Widzimy się w następnym hogwartowym, legendarnym czymś już niedługo. Trzymajcie się. Elo!